So good morning to all of you. So we will solve some more problem based on continuity. Okay. Write the question. Write the question. Find the value of A and B. Find the value of A and B if f of x is equal to 1 minus sine cube x by 3 cos squared x not equal to pi by 2 is equal to A, x is equal to pi by 2 is equal to B into 1 minus sin x by pi minus 2x the whole square if x, so this is x less than pi by 2, x not x less than pi by 2, this is x greater than pi by 2. അപ്പോൾ 26 ഉള്ളൂ. Okay. Okay. So what you have to find out first, limit x tends to pi by 2 minus f of x is equal to limit x tends to pi by, what is the limit x tends to pi by 2 minus x? 1 minus sine cube x by 3 cos squared x is equal to limit x tends to pi by 2 minus 1 minus sine cube x. How to write? This is sort of form a cube minus b cube. So 1 minus sine x plus 1 plus sine x plus sine squared x divided by cos squared x. You can write it as 1 minus sine squared x. 1 minus sine squared x you can write it as 1 plus sine x into 1 minus sine x. 1 minus sin x, 1 minus sin x cancel. Directly you apply x is equal to pi by 2. So 1 plus sin pi by 2 is 1. Sin square pi by 2 is also 1 by 3 into 1 plus 1. So what is answer? 3 by 3 into 2. So what is 1 by 2? A. When x is equal to pi by 2, what is f of x? A. Now, what is next? Limit x tends to pi by 2 plus f of x is equal to limit x tends to pi by 2 plus b into 1 minus sin x by pi minus 2x the whole square is equal to, you can take 1 by these two outside, so it will be 1 by 4 into limit x tends to pi by 2 plus b into 1 minus sin x by pi by 2 minus x the whole square. Substitute u is equal to pi by 2 minus x. So x is equal to what? Pi by 2 minus u. When x tends to pi by 2, u tends to what? X tends to pi by 2 plus u tends to 0 plus. Therefore, 1 by 4 into limit u tend to 0 plus b into 1 minus sin x nu varam pi by 2 minus u by u square. So 1 by 4 into limit u tend to 0 plus 1 minus cos u by u square. So you get b by 4 into limit u tend to 0 plus 1 minus cos u is what? 2 sin squared u by 2 by u square. Therefore, what is limit x tends to pi by 2 minus എത്ര ആദ്യം കിട്ടിയത്? എ എത്രയായിരുന്നു?
ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതാ എത്രയാ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൻസർ ഏ 1/2 അല്ലേ എഫ് ഓഫ് പൈ ബൈ ടു എത്ര എ ആ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും ബി ബൈ 8 അല്ലേ ഇത് മൂന്ന് ഈക്വൽ ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ എന്തോ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് പൈ ബൈ ടു അതായത് 1/2 is equal to b by 8 is equal to a. You get these two. So b by 8 is equal to 1/2. B is equal to what? 4. Similarly, you get this first and last step. Therefore, a is equal to what? 1/2. Next question. Find the value of a, b, c if the function is continuous at x is equal to 0. So its solution. Limit extends to 0 minus f of x is equal to limit extends to 0 minus sin a plus 1x plus sin x by x is equal to limit extends to 0 minus sin a plus 1 into x by a plus 1 into x compensating multiply with 1a plus 1 plus sin x by x. So 1 into a plus 1 plus 1. So what is answer? A plus 2. What is f of 0? F of 0 is c. Alle? Alle? Now limit extends to 0 plus f of x is equal to limit extends to 0 plus what is f of x? Root of x plus bx squared minus root x by bx raised to 3 by 2. So this we can write it as limit extends to 0 plus നമുക്ക് root x അങ്ങ് വെളിയിലെടുക്കാം root x വെളിയിലെടുക്കുമ്പോൾ തരും root x into ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ x 1 plus bx minus 1 by bx raised to 3 by 2 ഈ x raised to 3 by 2 എന്ന് വെച്ചാൽ x into root x ആണ് അപ്പോൾ ഒരു root x അങ്ങ് പോകും എന്തോരും ഇവിടെ limit extend to 0 plus root of 1 plus bx minus 1 by bx will come കാരണം x raised to 3 by 2 എന്ന് വെച്ചാൽ x into root x വരും root x root x ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു 0 പ്ലസ് root of 1 plus bx minus 1 into root of 1 plus bx plus 1 by root of 1 plus bx plus 1 numerator and denominator you have to multiply same quantity into bx. So limit extends to 0 plus 1 plus bx minus 1 by bx into root of 1 plus bx plus 1 minus 1 and plus 1 cancel bx cancel. Now if you put a limit extended to 0 then this will be root of 1 plus 0 plus 1 that is 1 by 2. So now you got limit
x tends to 0 minus f of x is what? A plus 2. F of 0 is c and limit x tends to 0 plus f of x is equal to what? 1 by 2. So we can say that limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x is equal to what? F of 0. Therefore, a plus 2 is equal to 1 by 2 is equal to c. So, a is equal to 1 by 2 minus 2. Answer is minus 3 by 2. C is what? 1 by 2. C is 1 by 2. The B undo ഇവിടെ B undo. Hello. B is arbitrary. Arbitrary means what? It can take any value. Okay. So A is equal to 3 by minus 3 by 2. B C is equal to 1 by 2. B is arbitrary. Another question. Find the value of A such that function is continuous Ax is equal to 0 is equal to root x by root of 16 plus root x minus 4. X greater than 0. So what is limit x tends to 0 minus f of x? Limit x tends to 0 minus f of x is less than 0. 1 minus cos 4x by x square is equal to limit x tends to 0 minus 2 sine square 2x by x square. So 2 into limit x tends to 0 minus sine 2x by 2x compensating into 2 into sine 2x by 2x into 2. So sine theta by theta 1. So what is the answer? 2 into 2 into 2. Answer is 8. F of 0 A. അല്ലേ ഇനി അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് limit x into 0 plus f of x. The limit x into 0 plus f of x. My name is Adit. Today's news. Limit x into 0 plus f of x എന്ന് വരും. Limit x into 0 plus f of x എന്താ വരുന്നത്? 0 plus and x greater than 0 അല്ലേ? x greater than 0 ആകുമ്പോൾ ഏതാ വരുന്നത്? root x by 16 plus root x minus 4. ആ റൂട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അങ്ങനെ ഇടണ്ടേ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് root of 16 plus root x plus 4 by root of 16 plus root x plus 4 ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. എന്തുവരും? Limit x tends to 0 plus root x into root of 16 plus root x plus 4 by ഇവിടെ a plus b into a minus b ഫോം വരുമ്പം 16 plus root of 16 plus root x the whole square minus 4 square. So limit x tends to 0 plus root x into root of 16 plus root x plus 4 by
16 plus root x minus 16 plus 16 minus 16 cancel. Root x cancel. When you apply limit x tend to 0, that becomes 16 plus 0 plus 4. 16 square root is 4. 4 plus 4, 8. ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടേ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 plus f of x എത്ര കിട്ടി? 8 കിട്ടി. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 മൈനസ് f of x അത് 8 അല്ലേ കിട്ടിയേ? f of 0 എത്രയാ? a. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, കണ്ടീഷൻ എന്തുവാ? ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 plus f of x ഉം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 മൈനസ് f of x ഉം അതെന്തോട് ഈക്വൽ ആവണം? f of 0 ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും? a is equal to 8.